conditions that we start to do is just basically the sulfonic salt, the aldehyde. Acabo de recibir el premio Barluenga 2022, la verdad que ha sido una sorpresa para mí y un honor, sobre todo por lo que representó Barluenga en mis inicios en la investigación. Le recuerdo con mucho cariño en las conferencias, en la química que daba, en cómo empujaba a los estudiantes a hacer la mejor química posible y, cómo no, también recuerdo mucho la organización de muchos cursos que realizó en la Magdalena, en Santander, relacionados siempre con la química, con la catálisis y con distintas reacciones, etc. Y la verdad que siempre será para mí, tuvo un impacto emocional muy fuerte y probablemente me hizo ver otro tipo de química que me hubiera sido muy difícil ver en otras audiencias, con lo cual estoy profundamente agradecido. Hola, yo soy Israel Fernández López de la Universidad Complutense de Madrid y premiado con la medalla Barluenga en 2020. ¿Qué puedo decir? Que para mí fue una total satisfacción recibir la medalla, incluso, sobre todo fue en plena pandemia, así que fue una de las pocas buenas noticias que tuvimos en aquellos meses y muy feliz y muy agradecido. Y por supuesto, tengo que agradecer a todos mis estudiantes, colaboradores y sobre todo a mis mentores, porque son ellos los realmente, las personas que realmente me han hecho merecedor de este premio. Buenos días, soy Mariola Tortosa y para mí es un placer tremendo estar aquí recibiendo este premio Barluenga para jóvenes investigadores. Quisiera resumir lo que es para mí en 2 palabras. Barluenga para mí fue excelencia y pasión por la ciencia, y lo que me gustaría que este premio sea es ese impulso para seguir en esa dirección. So this is in memory of Kilian Muñiz. I was honored to give the first Muñiz Memorial Lecture. I had the fortune to be not only a colleague but a friend with Kilian for a long time. We have been working together at the SEIQ in Tarragona for more than 10 years. I had the luck and the fortune to spend time with him and to know all of his aspects, many of his aspects. We know that Kilian was an incredible scientist, but for me he was an incredible man as well, full of energy, of passions for culture, for life, for exchanging ideas, and spending time with him, everyone could really learn something and enjoy the deep culture and the kindness of Kilian. So I think that this initiative to link to a giant of organic chemistry such as Barluenga, also the name of Kilian, and to do this memorial lecture, I think is a great idea. We need to remember those 2 great men, those giants of chemistry, and again for me was a real pleasure and an honor to give the first memorial Muñiz lecture, and I'm very pleased of this, and I'm sure this will keep going for a long time. Well, it was really a great pleasure to be selected as a Barluenga lecturer for 2022.
Unfortunately, I never met Professor Barluenga personally. I saw him lecture as a student, and I admired him as a great chemist, so receiving this honor meant something really special for me. It also meant for me actually to come to Oviedo for the very first time. I'd never been to Asturias beforehand, and the past 3 days have been just full of amazing chemistry. Of course, we're lucky in the sense that we also saw 3 medal winners for the last 3 years because of the pandemic. Excellent science from young people, from established scientists, and of course also fantastic hospitality. The only downside, I might have to go on a diet now after all the great food here in Oviedo. I met many old friends, made many new friends, and really that's what chemistry is all about, I think. See exciting science, meet very nice, exciting people, and make friendships for life. So from that perspective, the Barluenga lectureship in 2022 was an outstanding experience for me, and I also hope for all the other participants. So my thanks really to the organizers. Thank you very, very much.